सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और कल भी हमने आपके सामने कहा हम इंटरव्यू रखा था और आज भी हमें फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करें, जो कि ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुलाकातें हुई हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ और उसके बाद जो एक नैरेटिव कन्वे हो रहा है पीटीआई की तरफ से और दूसरे स्टेक होल्डर्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया फवाद प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपने इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने मुलाकात की, आप लोग एक्टिव हुए। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि कल जब मैंने महमूद मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम गए तो अयादत के लिए ही थे, लेकिन डेफिनेटली अब हम इसको मज़ीद लोगों तक फैलाएंगे, मज़ीद लोगों से मिलेंगे ताकि जो शिकायत शाह महमूद कुरैशी को है वो ख़त्म हो सके। तो सो वी कैन ऑफिशियली कॉल इट एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी नाउ। पॉलिटिकल एक्टिविटी तो ज़ाहिर है जो जाएंगे पॉलिटिक्स पे बात होगी ना, और क्या बात होनी। देखिए बतूल, बात यह है कि आप अगले 60-65 दिन का सिनेरियो ज़रा इमेजिन करें कि क्या होगा अगर एंगेजमेंट नहीं होती तरीके इंसाफ के साथ हुकूमत की। तो ज़ाहिर है सोहेल आफरीदी साहब को कहा जाएगा वो एक लॉन्ग मार्च लेके आएंगे इस्लामाबाद में। पीटीआई हो सकता है नेशनल असेंबली से रिजाइन भी कर दे, हुकूमत उसको रोकेगी, वो गवर्नर रूल भी इम्पोज कर सकते हैं, वो सख्ती भी कर सकते हैं, गोलियां भी चल सकती हैं। पाकिस्तान में जस्ट इमेजिन कि आपका पॉलिटिकल टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा। पिछले 26 नवंबर की हीट अभी तक बरकरार है। तो क्या हम पाकिस्तान को अगले 2 सालों में भी इन्हीं हालात में रखें जिन हालात में आप हैं? लिहाजा शाह महमूद कुरैशी हों, महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी साहब हों, बाकी जेल के अंदर जितने लोग दोस्त हैं हमारे, उनसे राय हो, हमारी राय हो, वो ये है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए। और अगर हुकूमत की तरफ से ये एंगेजमेंट जो है उसका थोड़ा एक आगे बढ़ता है और उसका तरीका ये होगा, मेरी नज़र में सबसे पहले आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेके आना है। पॉलिटिकल टेम्परेचर तब नीचे आएगा जब आप जेल में लोगों को आसानियां देंगे। जो लोग जिनकी बेल बनती है उनको बेल मिले। जो ये दोस्त हैं जैसे और खान साहब को और अपने जो है हमारे बुशरा बीबी हैं उनको रिलीफ मिले, तभी पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे आता है और हमारी कोशिश यही। ठीक फवाद, फरवरी 2025 में आपने ये कहा, 7 माह पहले आपने इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी आप लोग बनाने जा रहे थे, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। तो अब आप ये क्यों समझते हैं कि अब आपकी ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? क्या फ़र्क है? बतूल, एक तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये स्टेटमेंट चलाई, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अचानक ही हमने जाके कर दिया था। अचानक नहीं था, एक लंबा प्रोसेस चला है। बहुत दिनों में इस दौरान जो है वो मुलाकातें हुई, हमने बहुत सारे लोगों को मिला। दरमियान में आपको मालूम है सब्तैन साहब वगैरह जो हमारे सारे हैं सीनियर मेंबर्स, उनसे मुलाकात हुई, बाकी सारे जो दोस्त थे उनसे मुलाकात हुई, हमारे गवर्नर सरवर साहब, ये तमाम लोगों से अलग-अलग मुलाकातें हुई। और अब ये कंसेंसस है कि मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके बस में नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ जेन्युइन एफर्ट्स जो हैं वो कर सके। लिहाजा हमारा मानना यही है कि जब तक ये पुरानी लीडरशिप जो पीटीआई की है ये इकट्ठी नहीं होती, ये इमरान खान की रिहाई के लिए एक काबिल अमल तर्ज अमल इख्तियार नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, तो ये मामला यहीं पे रुक जाएगा। और अब ये कंसेंसस बनता जा रहा है पुराने जो सारे लोग हैं उनमें कि हमें इकट्ठा होकर इमरान खान की रिहाई के लिए एफर्ट करें। ठीक है, लेकिन फवाद, ये जो पुराने लोग हैं इनका सिर्फ उनके हवाले से सिर्फ ये बात अहम नहीं कि आप पुराने थे, नजरियाती थे, ये भी अहम है कि आप लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी। तो ये जो मौजूदा पीटीआई है वो इस बात को हजम क्यों करेगी कि अली मोहम्मद खान उनकी कोशिश नाकाम क्यों हो रही है, सलमान अकरम राजा की नाकाम क्यों हो रही है, मरवत साहब की फॉर एग्जांपल, तो और फवाद साहब की कामयाब हो और मौलवी साहब की कामयाब हो, व्हाई वुड दे लाइक टू डू इट विद यू? वो तो चाहेंगे आप नाकाम हो। और आपको क्यों लगता है कि ये आप इसको जस्टिफाई भी कर सकेंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त में तो आपने पार्टी को छोड़ दिया?
नहीं, देखिए ना, बात यह है कि जो आपने बात कही है कि बाकी लोगों की एफर्ट्स को भी नाकाम बनाएंगे या कुछ भी, कोई भी बंदा एफर्ट करे उसको कमेंट करना चाहिए। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना तो देखिए ना हर एक का एक काम है। एंड आई कैन एश्योर यू कि पीटीआई की जो बड़े सीनियर लोग हैं उन्होंने मुझे फोन किया, एमएनएस ने फोन किया, एमपीएस ने फोन किया, और उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद तरीका है जो आप कर रहे हैं कि जिससे जरिए कोई इमरान खान को भी रिलीफ दिलाया जा सकता है और कोई बेहतरी जो है वो भी लाई जा सकती है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये कामयाब होगी या नाकाम होगी, उसका तो ज्यादातर दारोमदार तो हुक्मरानों के रवैये पे है। देखना यह है कि क्या जो हुक्मरान है वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और जो असीरान हैं उनको रिलीफ दिया जाता है, कोई एंगेजमेंट की जाती है या नहीं की जाती। फवाद, आपकी अगर किससे हुकूमत बात हुई है? नहीं सॉरी कता कलामी बाब, आपकी किससे बात हुई और किसने आपको इनकरेज किया कि ये वाहिद रास्ता है? क्योंकि बहुत अहम बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, मैं तो जो पीटीआई के अंदर आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी तरफ से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने सबने ये इनकरेज किया। लेकिन आप नाम दूसरी लेना तरफ चाहेंगे? नाम आ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं है। एक तो नाम आ शाह जाएंगे। महमूद कुरैशी अच्छा, हो गए, दूसरा कौन हो सकता है? नहीं, मैं बाहर की बातें कर रहा हूँ। अंदर तो सभी से मुलाकात है ना, अंदर तो सभी साथ है। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि देखिए ना, जो अब हम कर रहे हैं कि ये नून लीग को घबराना नहीं चाहिए कि अगर पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट से या हमको नॉर्मलाइजेशन की कोशिश करते हैं तो नून लीग को ये घबरा नहीं जाना चाहिए कि पता नहीं कोई हमारे खिलाफ तो एतहाद नहीं बन रहा। कोई ऐसी बात नहीं है। हम नून लीग में, मैं समझता हूँ, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को ये जो मुद्दा है उसके ऊपर एक रोल अदा करना चाहिए और हमें पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने के लिए एक मिल बैठने की जरूरत है और एक फार्मूला तय करने की ठीक है जरूरत फवाद, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पुरानी पीटीआई, आप लोगों को लगता है कि आपको प्रोएक्टिवली इसमें काम करना चाहिए और जो मौजूदा पीटीआई उसमें भी आपको सपोर्ट हासिल है। तो दो स्टेक होल्डर्स हो गए, आपने कहा दावत दी गवर्नमेंट को कि वो भी आए और आपको संजीदगी से लें, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को तेजी से चलाने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए, वो कौन होगी? नहीं, हाँ बिल्कुल, नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो असीरान है जो लाहौर में, वो अगर उनको जो उनका लीगल राइट है वो मिल जाए, उनकी बेलें हो जाएं, तो फिर बाकी वो सोहेल आफरीदी के साथ, असद कैसर साहब के साथ, ये शहराम तराकाई, आतिफ खान, इन लोगों के साथ मिलके वो इस प्रोसेस को खुद आगे बढ़ाएं और आई थिंक दे आर द मोस्ट केपेबल पीपल जो कि इसको आगे बढ़ा सकते। ठीक, ये भी खबर आई फवाद साहब के शाह महमूद कुरैशी ने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो इमरान खान तक पहुंचाए जाएंगे, क्या ये सच है और क्या नोट्स हैं वो? नहीं, नोट्स क्या है वो आपको याद होगा, आई थिंक 3 महीने पहले जो पांचों में जो लीडर्स हैं जो लाहौर में कैद हैं, उन्होंने एक तवील खत लिखा था इमरान खान साहब को और उसमें उन्होंने एंगेजमेंट की जरूरत पे जोर दिया, उसमें उन्होंने जो है वो चीजें बेहतर करने के ऊपर जोर दिया। वो वही लेटर है जो उनके नोट्स हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात है। ठीक, फवाद साहब, आपने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमें करीब हों, इसलिए अस्पताल की तस्वीर लीक हुई। ये सिविलियन इदारे ने तस्वीर लीक की? जी, अपरेंटली तो यही लग रहा है कि वो एक सिविल इदारे ने जो है वो घबरा के उन्होंने तस्वीरें लीक करा दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम चाहते थे कि एक स्मूथ तरीके से पहले बात हो जाए और फिर चीजें चले आगे, ज्यादा बेहतर हो। लेकिन फवाद, वैसे भी आप नोन है, आपकी कोई भी तस्वीर बना सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वैसे वहाँ पे या इंटेंशनली लीक हुई है या नेचुरली लीक हो गई, बना दी किसी ने, फिर किसी ने नोट कर दिया, आपको कौन सा सिविलियन इदारा लगता है अगर इन्वॉल्व है तो? नहीं, इंटेंशनली लीक हुई है, उसमें ज़ाहिर है जिनको दी गई सहाफी, आपको पता ही है सारे सहाफी जिनको मेरे टीवी में अगर मेरे दोस्त नहीं होंगे तो किसके होंगे, ज़ाहिर है मुझे पता ही है कहाँ से। तो ये तो लीक होना आपके हक में गई है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जाहिर है कि एक डिबेट जनरेट हो गई है। मेरा ये ख्याल था कि हम पहले नून लीग वालों से मिल लेते, पीपल्स पार्टी वालों से मिल लेते तो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की चीजें हो जाती, ज्यादा बेहतर था। बट आप सिर्फ ये एक मीटिंग आ गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। और इंशाल्लाह इस हफ्ते हम नून लीग के दोस्तों से मुलाकात करेंगे, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मुलाकात करेंगे। किसको अप्रोच करेंगे नून लीग में, इरफान सिद्दीकी को या किसी और को?
نہیں ہم تو دیکھیں نا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ ان کے ذریعے کیا جائے کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور سب سے بڑی ذمہ داری ان دونوں عہدیداروں کی ہے. باقی ریسٹ وی ول سی. ٹھیک ہے. یہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے لایا جائے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو نیریٹو جو جیل کے اندر ہے اور جو جیل کے باہر ہے اور جو کے پی کی نئی لیڈرشپ ہے وہ ٹیمپریچر تو نہیں نیچے آنے دے گی. تو اس میں کیا آپ یہ کریں گے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں آپ لوگ پھر مل کے بھی بیٹھیں گے اور صرف فون کی حد تک یا پس پردہ بات چیت نہیں ہوگی اور سامنے آئیں گے؟ کیونکہ کے پی سے جب تک ٹیمپریچر نیچے نہیں ہوگا جیل کا ٹیمپریچر بھی نیچے نہیں ہوگا اور اوور آل بھی ٹیمپریچر نیچے نہیں ہوگا. آئی مت سے ابھی تک تو سہیل آفریدی نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے ساتھ وفاقی حکومت نے بڑی زیادتی کی، اور لیکن انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، انہوں نے تمام پارٹیز کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے. ابھی بھی تک انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیزیں آگے بڑھائی ہیں اور حکومت کا کام ہے اس کو ریسیپروکیٹ کرے. اور وہاں پہ جو لوکل امیر مقام صاحب ہیں انہوں نے تو خیر اس کو بڑا اچھا کیا، بٹ آئی تھنک شہباز شریف صاحب بھی فون کیا اور چیزیں آگے انہوں نے بڑھائی. تو آئی تھنک ماحول اتنا برا نہیں ہے جتنا میڈیا دیکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. فواد صاحب، شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ یہ سب آپ پارٹی میں آنے کے لیے کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے اور آپ نے کہا بھی ہے کہ پی ٹی آئی آپ کی پارٹی ہے، لیکن یہ پرسیپشن اب زیادہ ویلڈ ہو گیا ہے کہ یہ ساری مہم آپ اس لیے چلا رہے ہیں کہ آپ پارٹی میں واپس آ جائیں. یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں. پارٹی ہے ہی ہماری، وقاص اکرم کی تو نہیں ہے نا. وقاص اکرم تو کوئی 8 مہینے ہوئے ہیں، یہ پارٹی تو بنائی ہم نے. پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے تو وہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے آئی ہے. ہمارا جو ایفرٹس ہیں، ہماری اسٹریٹجیز ہیں، ہماری وجہ سے پارٹی اقتدار میں آئی ہے. پارٹی ہماری ہے، اس میں کیا شک ہے. ہم پارٹی میں پی ٹی آئی میں ہیں اور اسی لیے اگر ہم پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہو تو ہم آج اس سسٹم میں وزیر ہو جاتے. کیا فواد ایک بات کلیئر کریں، کیونکہ بہت دفعہ مذاکراتی پروسیس شروع ہوا، بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہی، سامنے بھی ہوتی رہی اور کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا تھا. کچھ ایسے گروپس بھی بنے جس میں سابق فوجی افسران بھی شامل تھے، کچھ جنرلز بھی شامل تھے. جب انہیں ہم نے اپنے پروگرام میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہماری اپنی تئی کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں ملک میں وہی بات جو آپ کریں. لیکن بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اس پروسیس کو روک دیں. یہ میں ان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. تو کیا آپ کو کوئی ایسا پریشر آیا کہ ایسا کوئی پروسیس شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ آزادی سے اس کو شروع کر رہے ہیں اور آپ پر امید ہے؟ اگر آئے گا کہ آپ نہیں کریں گے، حکومت کی طرف سے اگر یہ آتا ہے کہ نہیں جی یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تو دیکھیں نا کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، پھر تو پروسیس ختم ہو گیا. اگر حکومت نے لیکن ابھی دیکھیے نا ہمیں جیسے ملنے دیا ہے، بات کرنے دی ہے، تو یہ پازیٹیو شروعات ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے اگر انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے اس کے اوپر کہ ٹیمپریچر نیچے لانا ضرورت ہے، وہ اس پہ ایگری کرے گی حکومت تو ہی آگے بڑھیں گے نا، ورنہ تو دیکھیں حکومت کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور فواد اسٹیبلشمنٹ میں بھی آپ کے رابطے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، میرے تو کوئی رابطے نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں اتنا لوگوں کو جانتا نہیں ہوں. جو محمود مولوی صاحب ہیں ان کے ڈیفینیٹلی رابطے ہیں اور وہ اپنی کوشش اس میں کرتے ہیں. میرا بارہ نہیں رہا. اور عمران اسماعیل نے اپنے ایک انٹرویو میں یہی کہا ہے کہ محمود مولوی صاحب نے ہی آپ کو اکٹھا کیا ہے. تو اس کی اور اس کے بالکل امکانات ہیں کہ محمود مولوی صاحب کی کچھ جگہوں پہ بات ہوئی اور پھر کانفیڈنس وچ از اے گڈ تھنگ اف اٹ ہیپنز. آپ کو بھی لگتا ہے؟ دیکھیے جب یہ انہوں نے کہا، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ علیمہ خان کے رابطے ہیں ایم آئی سے یا ایک ایجنسی سے، تو میں نے کہا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کسی کے رابطے ہیں. سب سے بڑی غلطی ہی ہم نے یہ کی کہ جب ہم پہ خواہ پریشر ڈالا پارٹی نے اور ایون خان صاحب نے کہ آپ نے رابطے نہیں رکھنے تو ہم نے رابطے ختم کر دیے. اس کا ہمیں ذاتی طور پہ شدید نقصان ہوا، پارٹی کو نقصان ہوا، ملک کو نقصان ہوا. رابطوں سے ہی دیکھیے نا بات ہوگی آگے، ورنہ کیسے آپ آگے بڑھیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر آلریڈی نیچے ہے، میڈیا چاہتا ہے کہ بڑھے، میڈیا زیادہ ٹیمپریچر دیکھنا چاہتا ہے، تو جو کور کمانڈر کی سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اٹ از ون آف دی ایگزامپلس کہ اب مزید فلیکسیبلٹی بڑھے گی. اور اچھی بات ہے اگر فلیکسیبلٹی بڑھ رہی ہے تو اس لیے بھی آپ کو لگ رہا ہے اور پھر عمران خان سے بھی ملاقات آسان ہو جائے گی اور باقی ملاقاتیں بھی آسان ہو جائیں گی. دیکھیں امید ہے ہمیں کہ ملاقات ہو جائے گی، امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی اور ملاقات سے ہی بات آگے بڑھے گی. آئی تھنک اٹ وڈ بی اے ونڈرفل آئیڈیا اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو.
ٹھیک ہے, اور اس آئیڈیا پہ آپ پریکٹیکلی کام بھی کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں, کوشش ہے کہ خان صاحب سے ملاقات. بہت شکریہ. فواد پروگرام میں جوائن کر رہے تھے, یہاں پہ ایک بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. حالیہ چند دنوں میں افغانستان کی جانب سے کنر اور دریائے کابل پر ڈیم بنانے کے بیانات میں شدت آئی ہے, اور اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ افغانستان بھارت کی طرح پانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنا چاہتا ہے. جیسے بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ویسے ہی افغانستان بھی پاکستان کا پانی روک سکتا ہے. اس حوالے سے چند اہم فیکٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مجموعی طور پر 9 دریا مشترک ہیں. 3 خیبر پختونخوا اور 6 بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کی تقریباً 80% زراعت دریائے کابل پہ ریلائی کرتی ہے. افغانستان میں اس وقت 21 ڈیمز موجود ہیں, جن میں سے 11 انڈس کابل دریا پر ہیں اور باقی دیگر دریاؤں پر موجود ہیں. افغانستان مزید 12 ڈیم اور 200 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے افغانستان کو $3 ارب کی سرمایہ کاری درکار ہے. بھارت نے 2011 میں $2 ارب کی مالی معاونت کا اعلان کیا تھا, مگر تاحال صرف فیزیبلٹی رپورٹس تک بات محدود رہی ہے. خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں نئے ڈیموں کی تعمیر کی وجہ سے پاکستان میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے, جس سے ایگریکلچر سفر کرے گی. ہمارا یہ موقف ہے کہ چونکہ افغانستان کی حکومت عالمی سطح پر تسلیم شدہ نہیں ہے, اس کے احساس منجمد ہیں, اور وہ موجودہ افغان طالبان رجیم معاشی طور پر بھی ڈیم تعمیر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, کیونکہ وہاں پراپر کمیونیکیشن کا نظام موجود نہیں ہے. The people are starving, انہیں کھانا نہیں مل رہا, بے روزگاری حد سے زیادہ ہے, اور اس کے باوجود ڈیم بنانے کی باتیں کرنا, ان باتوں سے بیرونی عناصر کی پشت پناہی واضح دکھائی دیتی ہے. اور بھارت خاص طور پہ شامل ہے جو خطے میں پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت کی مداخلت کا مقصد 2 طرفہ دباؤ ڈالنا, ایک طرف پاکستان کے پانی کے وسائل کو متاثر کرنا, دوسری طرف پاکستان کو ٹی ٹی پی اور BLA کے مسئلے پہ خاموش بھی کرایا جائے. یہ بھارت کا مقصد ہے, اور پاکستان یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں ڈیم نہ بنے یا پھر ترقی میں کوئی رکاوٹ ہو, لیکن یہ عمل باہمی معاہدے اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. انڈس واٹر ٹریٹی دنیا کا کامیاب ماڈل ہے جسے پاکستان افغانستان معاہدے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے. اس مسئلے پر عالمی فورمز پر بات ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, ایک لیگل فریم ورک ہونا چاہیے, اور پھر اس مسئلے کا پریکٹیکل حل نکالنا چاہیے, کیونکہ یک طرفہ اقدامات خطے کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں. اور اسی پہ فردر بات کریں گے. مجھے پروگرام میں جوائن کریں مائیکل کوگلمن, جو ساؤتھ ایشین اینالسٹ, رائٹس فار فارن پالیسیز, ویکلی ساؤتھ ایشیا بریف. ہی از سینئر فیلو ایٹ the Asia Pacific Foundation. Thank you, Michael, for joining. Pakistan and Afghanistan recently sat down for talks in Istanbul, and the next round is scheduled for November 6th. But in the meantime, both sides have thrown some really tough statements at each other. And these talks are actually going to, do you think that these talks are actually going to move things optimistically, and we would witness a permanent thaw? Well, I'm more optimistic now than I was several days ago. In that, when the most recent round of talks took place, they essentially collapsed, and it sounded like there was not going to be an agreement. But the fact that the two sides at the final hour did come together and agreed to extend the ceasefire, and more importantly, or equally importantly, they agreed to keep talking. That, I think, was important because it indicated that neither side is ready to throw in the towel, so to speak. And I think that what's also important about the outcome of the most recent talks is that the fact that they're going to continue talking creates the space for confidence-building measures. And in that regard, I think it's very important that the Torkham border crossing was recently opened. I'm still skeptical. I am not confident that the Taliban will be willing to curb the TTP in ways that Pakistan would like to see, but the fact that they're going to continue to keep talking is very significant and gives some reason for hope. Michael, Pakistan keeps stressing security concerns and cross-border skirmishes, which is genuine concern. Do you see any real likelihood that the current Taliban regime will take palpable steps on this end, or is this going to stay stuck in the same cycle? Because when I spoke to one of the top officials in diplomacy, and when I asked about the confidence building measures that you just mentioned, he was not very hopeful, and he said that we
two countries only can have a confidence building on the table when there is a system on the other side, when there is bureaucracy, administration, hierarchy, and as we don't have that in Afghanistan, so he was not very hopeful. I mean, for me, the biggest concern is the Taliban's approach to terrorist organizations. The Taliban, there's been a historical pattern of this. The Taliban are not willing to turn against their closest militant allies. And the most prominent example that many have cited in recent days is Al-Qaeda, right? Even when faced with the risk of a U.S. military invasion, the Taliban refused to curb Al-Qaeda, which then precipitated the U.S. intervention in Afghanistan. I would also argue that the Taliban fears that if they were to take steps to curb P, that there could be a risk of an internal rebellion within the Taliban, in the sense that the Taliban rank and file view TTP as allies, as friends, and that the Taliban would not want to risk any type of internal fractures. This is a group that faces no external threat to its political survival, but it does worry about internal rifts. So basically what I'm saying is that it would take a whole lot to get the Taliban to agree to either expel the TTP or to curb it, or whatever the case might be. So this will require unusually adept diplomacy and persuasion on the part of Pakistan to try to convince the Taliban to address this very serious issue of TTP terrorism. And is this why do you think that this ceasefire is fragile and we cannot expect much out of it? The ceasefire, no, I mean, this is different, right? I mean, the ceasefire is very important. So we had seen, of course, the deadliest violence between Afghanistan and Pakistan since 2021 when the Taliban came back to power. So it is absolutely essential that the ceasefire remain in place. And it does seem that the Taliban are committed to doing what they can to maintain that. But my concern is that the core issue driving this crisis, driving these tensions between Afghanistan and Pakistan, is the Taliban's unwillingness to curb the TTP. And that's where I think that we cannot expect much forward movement. But certainly if they could keep meeting and at least agree to keep the ceasefire in place, that's important. Though, of course, as you know, there have been several terrorist attacks targeting Pakistani security forces over the last few days, even after the two sides agreed to keep the ceasefire going. Right. Michael, Pakistan feels its patience is wearing thin, particularly when incidents keep happening near the Afghanistan border despite existing talks and ceasefires. Do you think Pakistan might shift back from diplomacy to kinetic military responses like 2016? Well, I mean, I do think that does remain a possible option. And yes, as you noted, there have been other times in recent history when we have seen the Pakistani state decide to engage in cross-border counterterrorism operations in Afghanistan, and indeed it happened very recently as well. And yes, I suspect, based on the messaging and the rhetoric coming from the Pakistani side, that there is a possibility that if the Pakistan side concludes that diplomacy and talks are not working, and especially if attacks keep coming in Pakistan and if the security forces keep getting hit hard, I don't think we can rule out additional cross-border operations, which certainly would only deepen the already deep tensions between Afghanistan and Pakistan, the Taliban and the Pakistan. Michael, in the past, we have seen that both countries, they have conducted joint operations to eradicate the militants temporarily. But now, do you see any scope of a formal and permanent border management framework, joint patrols, monitoring, or is that still a long shot and both countries can do that permanently without judging each other? Well, I think that you allude to another fundamental challenge here, and that is that, yes, in principle, the Taliban officials and Pakistani officials can try to seek cooperation, to try to jointly police the border, to try to reduce the risk of terrorism. But the levels of mistrust are very high now between the Taliban and the Pakistani state. And, you know, the military strikes that Pakistan carried out recently were very upsetting to the Taliban. But the other issue here is if you talk about border security and cooperating on trying to police the border, as you know, the Taliban do not recognize the border.
No governing authority in Afghanistan has ever recognized the border as an international border, even though, the international community recognizes the Durand Line as an international border. U.S. officials have recognized it as the international border. But the fact that the Taliban reject the border, I think, makes it all the more difficult to hope that the Taliban will be willing to partner with Pakistan on issues related to joint policing, managing security along the border. So what could be the solution to that? Well, I mean, again, talking is better than not talking, and the fact that the two sides have committed to continuing to have engagements, especially mediated by third parties. I think it's essential that Turkey and Qatar are mediating these talks. I think that might mean that each side feels the stakes are higher if you're dealing with internationally mediated dialogue. That, I think, is important. But, I think that it's just going to take a lot of patience. Obviously, the immediate concern for Pakistan, understandably, is the terrorism risk. The border issue, this is something that's been out there for a long time. I think that we have to hope that the two sides could at the least agree to maintain a long-term ceasefire, which will create more breathing room and more diplomatic space for the two sides to continue ways to try to reduce mistrust that could give them a better chance to address the core issue of the Taliban's position toward the TTP. Michael, as we are talking about borders, so there is another aspect to it. Pakistan is a major trade lifeline for Afghanistan. Afghanistan is heavily dependent on Pakistan transit routes. Earlier data showed that over 50% imports go through Pakistan. These imports, they belong to Afghanistan. Do you think TTA is feeling the heat economically now, and that could be enough to actually shift its attitude and position? No, I think you've hit on an important point about Pakistan's leverage. I mean, it's true that Pakistan has lost a lot of leverage over the Taliban since the war in Afghanistan ended, because the Taliban doesn't need to rely on any type of support from Pakistan. But as you've noted, in principle, Pakistan does retain some leverage. I mean, the dependence that Afghanistan has on Pakistan for trade and so on. And I would go even further than that. There are large numbers of Afghans that travel to Pakistan to work, for education, for medical care. So that's significant there. But I go back to what I said before. Even when the Taliban have faced significant levels of pressure, such as the threat of a U.S. military invasion, pressure for them to turn against these militants that they've supported, they have not been willing to do it. And that's why I worry that even if Pakistan tries to deploy this leverage against Afghanistan by threatening to withhold certain things, that could backfire. Not to mention, I think it could be perceived as an unfair policy for Pakistan to raise the specter of everyday Afghans not being able to access basic services and resources in Pakistan. I don't think that the Pakistani authorities would want to punish ordinary Afghans for these tensions between Pakistan and the Taliban regime, which of course many in Afghanistan do not support. All right, Michael, the constant growing influence of India in Afghanistan, do you think that it would increase or it will go to downside after the recent diplomatic contracts between America and India? Well, I look at one of the biggest geopolitical changes in South Asia over the last few years, and that is this growing relationship between India's government and the Taliban. As you know, Pakistan began its airstrikes in Afghanistan at the very moment when the Taliban foreign minister was in India. And so India clearly wants to build up this relationship with the Taliban, in part to capitalize on the tensions between the Taliban and Pakistan. Afghanistan has long been a battlefield for India-Pakistan competition, and I think India wants to be able to maintain this presence that it has had, presence and also influence in Afghanistan. India, of course, had very close ties with the non-Taliban governments in Afghanistan during the war years, and it wants to maintain that influence. And obviously, if it's engaging with the Taliban, it now has its embassy reopened there. That's something that would certainly that would benefit India's strategic interests, and certainly it would be something of concern for Pakistan. Michael, there are also reports coming in that Afghanistan is considering constructing dams on the Kunar and Kabul rivers, which could potentially impact Pakistan's agriculture. Do you see the possibility of dialogue or an agreement on this issue as well? Because when I spoke to the concern, they said that at this very moment it is not on the table, neither from any side.
So this. I mean, we're talking about a lot of, sort of problematic things. Here, I would not overstate this issue in terms of the concern it could mean for Pakistan for two reasons. One, I don't know if the Taliban have the capacity to build large dams that could cut water flows off into Pakistan. That's the first issue. And secondly, Pakistan, it relies on the water from the Kabul River, but it really is a relatively low percentage. In terms of Pakistan's water needs, water consumption, a relatively small amount comes from resources in the Kabul River. This is why India's decision to suspend the Indus Waters Treaty is much more consequential for Pakistan, because Pakistan is much more heavily reliant on water resources from the Indus and its tributaries than the Kabul River. So here I think that this is just another case of the Taliban trying to pressure the Pakistanis, trying to make them feel uncomfortable, but I don't think that this is a viable threat that the Taliban have put out there. थैंक यू माइकल फॉर बीइंग इन द शो. आज तक के लिए इतना ही. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.